Donc, ce cours est pour l'élévation de l'âme de Shimon Chaim Ben Miriam et Shalom Ben Nouna. Ok. Donc, ce soir, c'est parfait. Voilà. Ce soir, on fait un cours sur le Rosh Hashanah de la Rassilut, du Tet Kislev. Et comme c'est un cours qui s'appelle Rassilut en français, on va faire le cours en anglais. Ah oui, histoire de mêler le satin. Histoire d'être tout à fait cohérent par rapport au thème du cours. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce qu'on appelle la Megillah, quasiment. C'est presque Purim pour Rabat cette semaine. Ok. Donc, on va lire l'histoire de la libération, d'abord l'arrestation et la libération de l'Alter Rebbe. On va en faire une partie ce soir, et puis on va en faire une deuxième partie Bezrat Hashem Motzei Shabbat, soit en live, soit en Zoom, soit en record, on verra bien. Ok? Donc on y va. Chapter 1. The history of the Hasidic movement begins with the day that its first founder and leader, the Baal Shem Tov, revealed himself on the 18th of Elul 5494, 1734. Within a short time, he succeeded to strengthen and enlarge this movement to considerable proportions. This growth continued during the second phase of the movement under the leadership of the Baal Shem Tov successor of the Maggid of Mederich. The largest expansion of the Hasidic movement, however, took place under the disciples of the Maggids, who spread about over many cities and countries, propagating the teachings and doctrines of their masters. Rabbi Schneur Zalman, the youngest of the Maggid disciples, took upon himself the hardest task in this effort. It was his mission to Hasidize Lithuania and Heisen, the two regions in which the principal and most severe opponents of Hasidism were concentrated. Okay. Donc, il y a plein d'élèves qui sont sortis du Maggid, mais il y avait aussi beaucoup d'opposition à la Rassidut. Hein. Et le plus gros pôle d'opposition, c'était la Lituanie, qu'on appelait la Russie blanche, hein, avec le Gaon de Vilna. Est-ce qu'il y avait des livres comme le Tanya avant que lui? Non, alors, c'est pour ça qu'on va faire un parallèle entre les deux. La base de la Rassidut, c'est la Kabbalah du Harizal. Okay. C'est de là que ça vient. Et sur le Harizal, il y a très peu d'opposition. La plupart du monde juif est en accord avec ce que le Harizal a expliqué pendant les 2 années où il a vécu à Tzfat. C'est les 2 dernières années de sa vie. Okay. Okay. Le Harizal, il est parti sur 3 branches. Il y a 3 manières de suivre ce que dit le Harizal. Il y a une première branche qui est très, on va dire, sur la notion d'espace. Donc, on va trouver dedans tous les séfarades, tous les Mekoubal séfarades, qui font des Yehudim, c'est-à-dire qui font des unifications des noms d'Hachem, qui vont se concentrer sur des clés de compréhension d'Hachem. Il y a un deuxième courant qui est plutôt lié au Gaon de Vilna, et on peut dire que Rav Kook, il est aussi un peu lié à cette partie-là, qui est plutôt sur une notion de temps, c'est-à-dire il y a un temps dans le monde qui nous amène à la Géoula. Ouais. Et puis il y a un troisième courant qui va être lié à la dimension d'âme, et ça c'est le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il va dire, les Yehudim, les noms d'Hachem, c'est génial, hein. La notion de temps, c'est génial, mais c'est pas pour tout le monde. Okay. À chaque fois, il faut des clés d'entrée pour pouvoir réussir à le faire. Il faut pouvoir se connecter à Hachem ou faire ça et ça. Il faut savoir ce qui se passe. Il faut avoir étudié. Okay. Il y a un autre moyen, c'est que quand tu n'as pas la clé, tu as une hache. Donc quand tu peux pas ouvrir la porte avec une clé, tu prends une hache et tu défonces la porte. Okay. Et comment tu fais pour défoncer la porte? Tu crush your heart. Tu te casses le cœur. Et en fait, quand tu te casses le cœur comme un simple juif, la porte, elle fond et Hachem, il t'écoute. Donc, la voie de la Rassidut, c'est de se fracasser le cœur jusqu'à ce que Hachem, il t'écoute. Et du coup, la porte, elle explose. Alors, t'es pas celui qui connaît le plus de Torah, tu connais pas toute la Kabbale, tu maîtrises pas le Midrash, le Rumash, Rashi, la Gemara, tu sais pas forcément tout ça. Tu peux savoir tout ça. Et quand tu apprends tout ça avec un cœur cassé.
Mais globalement, tu vas te connecter à Hachem juste parce qu'il y a ton cœur qui est cloché, parce que tu es loin de lui. Après ça, est-ce que like your heart, does it heal après, ou est-ce que c'est toujours comme tu dois devoir avoir cette sorte de... Alors, tu, tu crush your heart 1 heure, et le reste du temps, t'es bessimra. Le reste du temps, t'es en joie. Parce que c'est pas je casse mon cœur, c'est pas je suis triste. C'est-à-dire que je suis en même temps triste et joyeux. Je suis triste parce que je suis loin d'Hachem, parce que le monde est loin d'Hachem, parce qu'on voit pas Hachem partout, parce que le Beth Amikdash il est pas là, parce que Mashiach il est pas encore arrivé, et parce que j'ai fait plein de boulettes et que je veux pas continuer à les faire. Et là, t'y vas. Voilà. Et ça dure pas longtemps. Et quand tu le fais, quand tu t'arrêtes de faire ça, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Et après, tu es joyeux, parce que tu es toujours joyeux de servir Hachem, tu es toujours joyeux qu'Hachem il t'aime, que toutes les choses se passent dans ta vie, que toutes les choses avancent. Donc tu connais toujours à faire ça. Tu gardes toujours à l'intérieur de toi, du moins on l'espère, c'est ce qu'on a étudié dans Veatat et Tzavé, c'est que tu gardes toujours à l'intérieur de toi le fait que tu es un peu cloché parce que Mashiach il est pas là, parce que Hachem il est pas révélé, parce que le temple il est pas là, mais tu vis ton avoda, tu vis ta vie avec joie. Parce qu'Hachem, il est toujours miséricordieux, il est toujours tov, il est toujours bon, donc tout est tov. Moi, j'ai une référence d'histoire. Le Villa Gaon, ok, Mhm. est-ce qu'ils étaient en accord avec les étudiants du Baal Shem Tov? Le Gaon de Vilna, du moins, l'école du Gaon de Vilna était plutôt en opposition à la Rassidut Rabbah. Il y a quelque chose et il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que ce que fait la Rassidut Rabbah, c'est une interprétation de la Kabbale avec laquelle ils sont pas forcément à l'aise, hein. Et donc il y a tout un, un combat en fait, si tu veux, au moment où l'Alter Rebbe il va se mettre à diffuser la Rassidut. Il y a une opposition qui se fait dans d'autres courants juifs en disant non, il faut pas qu'on fasse ça. Et donc il y a un combat qui se fait. Et ce combat, il entraîne le fait que l'Alter Rebbe va être emprisonné. Ce qui va lancer l'emprisonnement, c'est une, comment on dit, dénonciation de l'Alter Rebbe pour trahison envers le tsar, principalement par d'autres juifs, hein, sur essentiellement 2 grands points. Le premier point, c'est que l'Alter Rebbe poussait énormément pour qu'il y ait de la tzedaka qui soit envoyée en Eretz Israël. Que Eretz Israël, à cette époque-là, c'est sous domination turque, et que les Turcs, c'est l'ennemi des Russes. Et donc, il y a un premier courant qui dit, en fait, qu'est-ce que fait l'Alter Rebbe? Il est en train de financer la Turquie pour se battre contre la Russie. C'est pas du tout ça qu'il fait, mais c'est le premier chef d'accusation qui arrive. Puis il y en a un deuxième qui arrive, qui nécessite vraiment de maîtriser la racidoute, c'est que quand on suit la Kabbale, la dernière séphira, c'est Malchut. Malchut, ça veut dire royauté. Donc on est en train de mettre le roi en bas. Et ça, c'est pas Ouais. possible, parce que le tsar, il est C'est un peu forcément en comme haut. quand c'est arrivé le deuxième Beth Amikdash, avant qu'il ait été détruit. Il y en a un groupe qui s'est plaint aux non-juifs. Ces non-juifs Il y a quelque disaient, chose qui est comme ça. Ce qui est un peu différent, c'est que, en fait, c'est pas un combat qui est en train de se faire sur le plan physique. En fait, ce qui est en train de se jouer, c'est ce qui est politiquement en train de correct. se jouer, c'est que Mina Shamaim, donc dans les autres mondes, est en train de se décider si c'est possible et si c'est OK de se mettre à révéler autant de dimensions cachées de la Torah et de la vision de Hachem. Est-ce que ça devient autorisé de pouvoir révéler de manière aussi claire, aussi évidente, avec une possibilité de le faire à tellement de gens? Est-ce que c'est possible de le faire? Donc en fait, c'est pas un combat qui est en train de se jouer dans ce monde-ci, hein. C'est le tribunal céleste qui est en train de dire, je vais mettre en jugement la racine de Trabad pour savoir si, oui, on peut y aller
parce que ça veut dire qu'on se rapproche fortement de la Géoula, parce qu'on révèle des secrets qui étaient non révélables d'une manière nettement plus claire que ce que c'était avant, hein, ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est pas encore le moment? Donc l'Alter Rebbe, qui était un tzaddik, quand il va en prison, il va pas en prison parce que le tsar, il le met en prison. Il va en prison parce qu'il y a un jugement céleste qui est en train de se faire et qu'il faut décider si c'est possible ou si c'est pas possible. Et donc toute l'histoire qui va se passer, c'est pour ça que c'est comme la Megillah d'Esther d'une certaine manière, c'est que toute l'histoire, elle se passe dans ce monde-ci, mais en fait, elle se passe pas dans ce monde-ci. Elle se passe dans le monde d'en haut, et la conséquence, c'est que ça se passe dans ce monde-ci. Ok. Bon, je sens qu'on va faire un cours joli de français-anglais. Ok. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on vient de dire. Ah, ça, on va en parler. Alors, donc, on vient de parler de toutes les chefs d'accusation, donc on va rentrer dans l'histoire sur quand est-ce qu'ils viennent l'arrêter. Ok. Donc d'abord, on Rosh Hashanah 55-59, Hasidim, observing the Rebbe during the services, sense some undercurrent of deep sadness. They noted the same again the following Simchat Torah, especially during the Akafot, at the time of the reading of the Torah. The Rebbe usually acted as reader himself. And in the content of the discourse which the Rebbe delivered that day, he had chosen as text the verse, "You have shown in order that it be known that the Lord is God," and interpreted, "You who are the true essence, the infinite, the Ein Sof, have shown how one is to break oneself, in order that all should see that the Lord is God, and there is none beside him." Rabbi Menachem Mendel de Tzemar Tzedek once told his son and successor Rabbi Shmuel, "I was raised and spent my childhood in the house of my grandfather the Rebbe, for the blowing of the shofar until the age of 9 and for the benediction by the Kohanim until my wedding. The Rebbe took me under his talit. That year in 55-59, at the time of the blowing of the shofar, I saw that a great danger threatens the Rebbe in the coming year, but I could not see his delivery from it. Maybe so because the salvation was not a complete one." Donc, tous les tzaddiks de la salle, Rosh Hashanah 5559, savaient qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Donc, ils l'avaient par Roi Kodesh, ils savaient qu'ils arrivaient, mais ils n'avaient pas la solution. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais tout le monde le savait. Ok. During the Chol HaMoed of Sukkot of the same year, an officer accompanied by a group of armed soldiers arrived in Yozna with orders to arrest the Alter Rebbe and to take him to Petersburg. The Rebbe wished to consider the situation undisturbed and left the house by a back door to meditate in the field. Ah oui, parce que c'est ça qui se passe toujours. C'est-à-dire, il y a l'armée, il y a les soldats, tout le monde a peur, mais pas lui. Il dit, attends, je vais aller méditer pour savoir si c'est ça qu'il faut faire. Parce que personne ne peut forcer un tzaddik à faire quelque chose. C'est une règle de base d'un tzaddik. Un tzaddik ne vit pas dans ce monde-ci. On l'a vu la semaine dernière. Il n'est pas fait de chair et d'os, il est fait d'émouna, d'Irat Shamaïm et d'amour de Hachem. Hein. Donc, ce qu'un tzaddik décrète se fait. Donc, s'il dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Donc, tranquille. Okay. The officer, with consideration for the circumstances, did not want to disturb the joy of the festival. He left the city, though leaving behind a few of his agents. In the meantime, the Rebbe had decided on a course of action. Should the soldiers return to arrest him? He revealed his decision to his intimates, namely to take upon himself, come what may. So he decided to surrender. The festival of Shemini Atzeret and Simchat Torah passed. The Hasidim were understandably bitter and excited. By Isru Chag, the day immediately following the festivals, the first day, the news of what had occurred had spread and was already known in the nearby communities of Vitebsk, Rudnia, Kalisk, Lyadi, Yanovich, Dubrovna, and others. The Rebbe,
a strictly orderly person and an exceptional organizer, rose early that day of his Ruchag to address a pastoral epistle to all Chabad Hasidim, cautioning them to be strong in their faith and trust in Hashem and the merit of their saintly masters, even while he takes upon himself all the suffering that there is to be. Donc il laisse à personne d'autre, il prend tout sur lui. He continued that finally he understands the hint once given him by his master, the Maggid of Mezerich, that he was to suffer and pass through difficult times. Most strictly and severely, he warns his Hasidim to remain calm and behave tolerantly towards the mitnagim. The mitnagim, c'est les opposants. Les opposants, on appelle ça les mitnagim. Les mitnagim. Notwithstanding any developments. The elder Hasidim were ordered by the Rebbe to watch carefully over the younger ones and the younger Hasidim to obey their elders. Il y avait une absolue interdiction de la part de tout Chabad de rentrer dans un combat avec les mitnagim. Parce que c'est de la Havat Israël. Parce qu'on cherche pas à faire... Ce qui est cherché par la Géoula, c'est l'union des Juifs, pas la division. Donc tout ce qui divise, c'est non. Donc quel que soit ce qui se passe, même les plus jeunes qui pouvaient avoir plus de mal à se tenir, les plus anciens, ils les tenaient en disant c'est hors de question. Donc même quand tu te faisais attaquer, tu dirais. Il y a beaucoup... Enfin, bref, on va pas aller là. Ok. Et donc il envoie cette lettre à tout le monde. Okay. Late that night, it was heard that the soldiers had returned to Lyozna to arrest the Rebbe. The commanding officer ordered the Rebbe to be taken by the Black Mary, a black carriage always used for those guilty of treason. Under strict guard of heavily armed soldiers, the carriage left for Petersburg by way of Vitebsk and Nevel. The Rebbe's calm composure was extraordinary. Indeed, from it one can learn the truly superhuman, self-sacrificing resoluteness of this responsible leader and guides, intent on paving the way for the sacred principles of Hasidism to make it an accessible road for all. The following morning, Friday, 6 hours prior to the time of lighting the Shabbat candles, the Rebbe asked the officer in charge to stop and rest until the end of Shabbat. When the officer refused to interrupt the journey, the axles of the carriage broke. On va voir que des histoires de tzaddik. From a nearby village, helpers were brought to fix the axles, but then once the carriage was already repaired, one of the horses suddenly collapsed. A new horse was brought, but strangely enough, the horses were now unable to move the carriage. It was sufficient for the officer to understand that he was confronted with an unusual matter. He approached the Rebbe and proposed at least to travel on to the next village, but the Rebbe refused any further journey, though he consented to move to the fields adjacent to the road where he spent Shabbat. All this happened some 2 miles from the settlement of Seliba Rudnia near the city of Nevel in the province of Vitebsk. The Hasidim of Nevel knew well the exact spot where the Rebbe spent that Shabbat. On le sait toujours. The elder Hasid Rabbi Michael of Nevel used to tell that he personally knew Hasidim who could point out that place, and he went to see it with his own eyes. He described how all along the road, on both sides, there stood old and dead trees, but where they had parked the carriage and the Rebbe observed Shabbos, there was a beautiful tall tree, standing erect, adorned with numerous branches. Whenever Rabbi Michael described this scene in all detail, he became completely involved in his tale, and did so with a moving spirit which revealed his own great and constant inspiration. The inspiration which he derived from the sight, and later from recalling that tree, was obviously more intense than the inspiration many have presently even in matters of Rabbi. Ok. Chapitre 3. The very night of the Alter Rebbe's arrest, a group of active and dedicated Hasidim met in council to work out a plan how to cope with the grave happening. They decided that each one of themselves and a few other people, who them specified by name,
would withdraw from all private and family affairs to be dedicated wholly, body and soul, and with all belongings to the cause of saving the Rebbe and the movement of Hasidism. A special committee was formed to direct all activities concerned with the saving of her master and with the protection and encouragement of the Hasidim. All Hasidim, young and old alike, were obligated to obey the orders of the committee without question. Whoever would rebel would be expelled from the Hasidic community. It was then resolved to issue the following sign order to all Hasidim. For the whole duration of the Rebbe's arrest, A. Everyone is to fast Mondays and Thursdays, with the exception of those unable to do so. B. The whole week, only bread and cooked water is to be eaten. On Shabbos in the evening as well as during the day, not more than one cooked course is to be served with each meal. C. No weddings or engagements are to be planned for the duration of the Rebbe's arrest. Weddings already arranged previously should take place as intended, though without music, only 10 people may attend, and a single course meatless meal is to be served. D. Every teacher is to gather his students, and together they should recite Tehillim every day. Before reciting Tehillim, the teacher should explain the events how the Tzaddik Hador, the righteous one of the generation, has been betrayed and subjected to false charges and is imprisoned because of the evil of that generation. E. Each of the Hasidim is to tell and explain the events to his wife and children and to everyone else in his house. En développant. F. Each of the Hasidim must contribute towards the upkeep of the Rebbe's household and to fund for the poor in Eretz Israel. G. Each of the Hasidim is to make a detailed list of all silver and golden objects and of all the jewelry in his possession. H. Every Hasidic committee is to select a trustee to supervise the execution of all above-mentioned details and is to be given the contribution mentioned in Article F and the list mentioned in Article G. Alors, la part de l'argent, ça veut dire qu'ils ont ramassé de l'argent pour qu'ils soient libérés. Ouais. Attends, c'est pas fini. C'est vraiment, c'est très très détaillé. Il y a vraiment un plan complet. Ils savaient qu'ils n'étaient pas supposés faire des mariages, des affaires comme ça veut dire qu'ils savaient d'avance qu'il va être libéré, dans le sens qu'ils ont eu le pressentiment. Non, c'est comme un face. On réduit la joie. Okay. On passe en morning, si tu veux. Et ça va aider. Et ça va aider Mina Shamaim à montrer que on veut que ça change. Quand tu récites des Tehillim, c'est pour invoquer la miséricorde d'Hachem. C'est pour changer des choses. Quand tu récites des Tehillim aujourd'hui pour des gens parce qu'ils sont malades ou parce que ça, c'est parce que tu veux changer quelque chose. Tehillim, en hébreu, ça veut aussi dire missile. Vous savez ça? Un Tehillim, c'est un missile. Donc il y a des missiles physiques et puis il y a des missiles spirituels. Quand tu lances un Tehillim, tu lances un missile. Pourquoi est-ce que pendant une guerre, pendant un conflit, il y a l'armée qui fonctionne et tous les autres qui lancent des Tehillim? Parce qu'en fait, ils sont en train de lancer des missiles Mina Shamayim. Okay? Et ça, c'était dans le temps de David qui faisait ça. Ça vient de lui. Bah, ça vient de lui. C'est lui qui les a écrits. Ok. Encore un point. If during all this time there would, as shalom, occur a case of death among Hasidim, the whole community is to gather, purify themselves, and after preparing the dead for burial, they are to charge and adjure him with the oath of companion emissary, that his soul ascend to the portals of the Maggid and of the Baal Shem Tov, to inform them that Yalter is in prison, and that the teachings of Hasidim are endangered. 3 times he is to be charged with this oath after the preparation at the cemetery and before the covering of the grave. The whole congregation is to fast on that day. Donc s'il y a des gens qui meurent, comme on l'a vu la semaine dernière quand ils montent, il faut qu'ils aillent voir le Maggid et le Baal Shem Tov pour dire attention, danger, il faut que tu nous aides. Leur âme inachable. Okay. The committee then decided to form 3 groups for action. 1. A group comprising those to be concerned with saving the Rebbe. 2. A group comprising those to be concerned with collecting funds for the Rebbe's release.
the upkeep of the Rebbe's household and for the poor in the Holy Land. And 3, a group comprising those to be concerned with the defense of Hasidism and the encouragement of the Hasidim. Members were assigned to each of these groups, and every individual was made responsible for a particular sphere of activity. The first group, of those directly concerned with the saving of the Rebbe, was subdivided into 3 parts. Those to be in Petersburg in order to follow and observe the local proceedings and do all that might be necessary. 2, those to be in Vilna as undercover secret agents in order to spy on the proceedings of the Mitnagim. And 3, those to be in Schneur, for the same purpose as was in Vilna. These 3 units were to contact each other by way of special messengers and not through the mail. All their activities were to be top secret. The second group was to travel all over the country to collect the necessary funds to cover the expenses of the agents in Petersburg, Vilna, and Kislev, and for the upkeep of the Rebbe's household and the poor in Eretz Israel. Our collection to be in the presence of the local trustee and 2 local senior Hasidim and will be based on evaluation of ready cash and the list of valuables that we took. The third group, concerned with the general defense of Hasidim and with maintaining the morale of the Hasidim, was to travel to all cities, villages, and settlements to promulgate the teachings of Hasidism and make them known unto the masses, thus to familiarize a maximum number of their co-religionists with the philosophy and way of life of the Alter Rebbe. So there was Jews all over the planet avant, or did anyone outside of this place in Europe know about the Rebbe or anything that was going on? Je suis pas sûr de savoir complètement répondre, mais pour l'instant, on va dire que en Europe de l'Est, oui. Lituanie, Russie, Pologne, Roumanie, Hongrie, oui. La Turquie aussi. Et Israël aussi. Mais, Par journée? non, par voyage, par bouche à oreille, Par voyage. par voyage. Okay. On a des histoires du Baal Shem Tov en Italie, on a des histoires en Allemagne, on n'a pas encore d'histoire en France, ça vient un peu plus tard. Et après, il y a tout le monde séfarade qui lui, est pas... Au moment du Baal Shem Tov, le monde séfarade, celui qui le domine, c'est Rabbi Vital. Qui est l'élève du Haz. Et voilà. Donc, non, ça marche pas dans les danses. Non, je pense pas. Ça marche pas dans les danses. Rabbi Vital, c'est bien avant. Voilà. Mais donc, on est plutôt dans le monde ashkénaze pour l'instant. La diffusion aux États-Unis, tout ça, elle va venir plus tard. Elle va venir au XXe siècle. Avant ça, il n'y avait pas beaucoup de Juifs dans les États-Unis. Pas encore, il y en avait, mais là, je sais pas répondre. Regarde la synagogue, la première synagogue à Montréal, pas une portugais. Là, on est en 1734. Mais c'est une synagogue de 1700. On est dans les 1850. Là, on est en... Oui, Oui, pardon, le Baal Shem Tov, c'est 1734. Là, on est en 1550. Delaware, Jersey. Communauté During the times after George Washington. Bah, moi, oui, mais moi, j'ai pas le chiffre. Parce que genre, on crée des groupes et des sous-groupes et des... Non, il y a du monde, hein. Il y a déjà beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de monde. Ok. Donc, une dernière chose sur ce chapitre. Okay. The Rebbe is giving specific instructions to his brother-in-law, Rabbi Israel Kosik, to go to Petersburg. Go just as you are now without any hesitation. Someone else should go to Berdichev to inform Rabbi Levi Yitzhak of Berdichev that he may intercede and pray. Rabbi Levi Yitzhak of Berdichev, c'est aussi un très grand. Ok. Est-ce qu'il a fait changer leur avis après qu'ils l'ont mis en prison pour le libérer? Je veux dire, je sais que c'est après. Oh, attends, là, on n'en est pas encore à libérer, là. Je sais que c'est après tout ce que tu as dit. On est au chapitre 4, il y en a 16. Ça a aidé. Mais dans la tête des Russes,
C'était quoi leur excuse qu'ils ont dit, OK, maintenant, on va te laisser partir. Ah, S'ils tu ont vas payé- voir. s'ils ont payé Tu la vas caution. voir. Tu vas voir. Je ne peux pas faire un cliffhanger, là. Moi. On va voir. Faut aller jusqu'au bout pour ça. Ok. Quand t'as dit que c'était décidé dans le ciel, c'est pas décidé, c'est pas les Russes, Oui, je sais, mais ça doit y avoir quelque chose qui leur a intrigué ou il a dû faire des miracles ou des affaires comme ça pour leur dire, OK, va-t'en d'ici, retourne au dessus. Ah, ok. Donc, chapter 4, the Rebbe in prison. So when the Rebbe was brought to Petersburg, he was incarcerated in one of the secret cells of the fortress of Petropavlovsk. Over 7 weeks, exactly 52 days, he was detained there. The first 3 weeks, he was kept in a strictly surveilled cell used for traitors. This was in accordance with one of the principal charges against him, namely treason against the Russian Empire. Afterwards, he was moved to a more comfortable place in the same fortress. The Rebbe was curious to know whether prisoners were ever freed from that prison. Discreetly, he asked one of the guards for information about his position, how long he was already employed as a guard, the amount of salary, and similar queries. The non-suspecting guard answered everything frankly. Then the Rebbe asked, does it ever happen that you receive presents for former prisoners after they are freed? Mm-hmm. Yes, answered the guard. It happens quite often that a liberated prisoner sends me something. This reply quite clearly told the Rebbe that there is yet hope to be freed from that prison, and he found comfort in this knowledge. About that time, ça c'est vraiment essentiel dans l'histoire certaine, a high official came to record various details. This official, a learned man and familiar with the scriptures, was very impressed by the Rebbe's personality and said to him, I have a question on the text of the Bible and would be most grateful to you if you could give me an adequate answer. Ask whatever you like, the Rebbe told him, and with Hashem's help, I hope to be able to solve your problem. Prompted by this encouragement, the official asked, what is the meaning of the verse, and Hashem called to Adam and said, where are you? How is it possible that omniscient Hashem did not know where Adam was? I am aware of the various interpretations and the allegory offered by Rashi, but I would like to know the simple, straightforward meaning of Hashem's question, where are you? Do you believe, the Rebbe asked, that the Torah is timeless and forever relevant in any time, to every generation, and to every individual? I sincerely believe that, was the reply of the official, the Torah is eternal. The Rebbe was very pleased to hear this affirmation of faith, for indeed this principle is one of the most important foundations of the teaching of the Baal Shem Tov, for which he is now on trial. If the officials believe in that principle, surely the trial will be so much easier. If you believe in that, said the Rebbe, I will give you an explanation for this verse. It is written, and Hashem called to Ha-Adam, to the man. This means that at all time, Hashem calls every individual and asks him, where are you? Meaning, where do you stand in this world? Hashem allotted to each a certain amount of days and years, each of which is to be utilized for the doing of good in relation to Hashem and in relation to mankind. Therefore, think and contemplate, how many years have you lived already, and how much good have you done and accomplished during that time? You, for instance, have lived already years, and here the Rebbe mentioned the exact age of the question. How did you use this time? Did you accomplish something good? The official was deeply amazed and thrilled by the fact that the Rebbe guessed his right age and put his hand on the prisoner's shoulder, exclaiming, bravo. Afterwards, he continued his formal integration of the Rebbe, who showed profound wisdom in his exact answers to every question. When dealing with matters touching upon the Jewish faith, the Rebbe made frequent references to the Talmud. The wise sayings of the sages impressed the interrogator very much and greatly moved. He exclaimed, this is truly divine. This official
and the other interrogators had occasion to note the Rebbe's great wisdom also in other matters not related to the trial. Once, for instance, the Rebbe was put into a room which was as dark during the day as it was at night. A small lamp was the only source of light. One day, about 2 hours after noon, the Rebbe was told that the time is already past midnight and he should go to sleep. Right now, retorted the Rebbe, the time is 2 hours and 5 minutes past noon. When asked how he could possibly know such a thing, the Rebbe explained. Every day is illuminated by the 12 forms of the letters of the ineffable name, while the night is illuminated by the 12 forms of the name denoting Hashem's lordship. By experiencing these various forms, I know to distinguish between day and night and between 1 hour and the other. Et là, on a un gros truc de Rassidut, c'est que chaque heure du jour et de la nuit est liée à une composition différente du nom de Hachem. Et Alter Rebbe était sur un tel niveau de bitoul qu'il était capable de le sentir physiquement. Donc, il savait l'heure qu'il était. Il y a juste 4 lettres. Et Il y a des combinaisons. On est combinaisons. Il y a des combinaisons. Et puis là, on est sur des niveaux que je ne comprends pas. Donc, Mais Hachem, il a plusieurs noms. on va pas là. Je ne saurais pas répondre, donc on va pas là. Il y a beaucoup de combinaisons. On va pas là. Okay. Voilà, on va être hors de ma capacité à pouvoir vous répondre correctement. Okay. The chief of police praised the Alter Rebbe before the Tsar, Paul I, and spoke very highly of his wisdom and saintliness. He added that in his opinion, the rabbi appears to be innocent and is the victim of false charges based on jealousy and hate. Curious to meet such an extraordinary person and intent on forming his own judgment, the Tsar disguised himself as a clerk of the court and went to see the Rebbe. On ne connaît pas le nom de l'officier. No. But as soon as he entered the cell, the Rebbe rose and honored him as befitting royalty. Why do you give such honor befitting a king to so simple a clerk as myself? Asked the surprised visitor in disguise. For truly you must be the Tsar, answered the prisoners. Our sages teach us that sovereignty on earth is similar to the sovereignty of the heavens. As the fear before Hashem is great, so too did I feel an unusual awe when you entered. Such a feeling I never experienced with any of the officials that have come here. Therefore, I conclude that you must be the Tsar. The Tsar left, convinced that surely this man must be a saint. On va passer un petit peu. Okay. One day, the previously mentioned official who had been assigned to the Alter Rebbe made him the following offer. I would like to do you a favor, at least a small one. Please tell me what I can do for you. As of right now, the Rebbe answered, I would like only that my family be informed that by the grace of Hashem, I am still alive, and that I hope with Hashem's help to be vindicated by the trial. How will I be able to do that? Asked the official. Those who slander you are Jews also. How am I to distinguish the Hasidim from their opponents? When you meet a Jew dressed in such and such clothes, you will know that he is my brother-in-law Israël Kosik. Parce que si vous vous souvenez, il lui a dit de partir immédiatement dans ses vêtements. Vous vous souvenez? Donc, il avait déjà dit que c'était quoi. Just before I was brought here, I ordered him to leave immediately for Petersburg just as he was at the time, without changing his clothes. I am confident that he fulfilled my order. The surprised official promised to do as told. He walked about through the streets of the capital until finally met up with Israel Kosik. He called him over and asked for his name. As already mentioned earlier, Israel Kosik had left for Petersburg immediately, but with someone else's passport. Thus, when the official asked for his name, he gave him the name to which the passport had been issued. The official abruptly retorted, "You are lying," and left. Israel Kosik was stunned and hurried to the elder Hasidim to tell them of his adventure. They sensed that this was not just some accidental event and surmised that that strange man was a messenger of the Rebbe. They regarded it as a good omen and the beginning of the liberation.
It was decided that the following day, Israel Kosik should again walk through the streets of the city. Maybe he would meet the stranger again, but now, if asked for his name, he should tell the truth. The next day, when the official visited the Rebbe, he told him that he had actually met a Jew as described to him, but with a different name. The Rebbe understood what had happened, and after explaining, he requested the official to try once more and see whether he will meet that man again. The official carried out the Rebbe's wish and searched the city until he met Israel Kosik again. This time, Israel gave his right name. The official did not say anything further, but traveled on very slowly. Israel followed him. Eventually, the official reached his house and entered while Israel remained standing outside. The latter suddenly noticed an envelope fall from a window of the house. He understood that it was intended for him, picked it up, and went to the Hasidim. There, the envelope was opened, and they found a note in the Rebbe's handwriting, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. They now knew at last that the Rebbe is alive, and that there is yet hope, even though the place of his stay was still a mystery. But not for long. A few days later, they had that information as well. They were really strict. They didn't allow visitors. No. No one knew where he was. Impossible. Je rappelle qu'on parle des forteresses russes. Aujourd'hui, je pense pas que c'est logique. Hein? Ok. Ça, on va passer. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'il ne mange pas depuis le début. Donc, on va quand même dire ça. Okay. So the official entered and asked the Rebbe why he's not eating. The trial will come soon, but you're too weak. The Rebbe answered, I refuse to eat non-kosher food, even if I am to forfeit my share of the world to come. Should I be able to obtain kosher food, will you trust me? As of the moment, the Rebbe answered, I have no need for solid food at all, whereas my stomach is very weak. I only need something to strengthen my stomach. If you yourself could obtain from me some present from a Jew, and no one besides you will touch it until it reaches me, I will eat it. Et c'est comme ça qu'il va commencer à avoir des informations. Les messages, ils vont passer à travers la nourriture. Mais il a beaucoup de temps à risque. Non, parce qu'il sait qu'avec l'officiel, ça tient. C'est celui depuis le début qui est le même. C'est faux qu'on n'ait pas ça. Est-ce qu'il y a une des versions de la qui dit que financer les Wanavi? Non. C'est pas une belle base. C'est la même chose dans Pourri. Ok. En bonne. Ça, je pense que on va pas le passer. Okay. During all the time that the Rebbe was in the fortress of Petropavlovsk, special committees were collecting and filling the Rebbe material related to the charges against the Rebbe. The interrogation did not take place in the fortress, but in Tiny Soviet, secret chamber of council, and he was brought in repeatedly from the fortress to the Tiny Soviet for the interrogation. The Neva River separates the fortress from the Tiny Soviet, and a special attendant used to bring him over on a little ferry. Rabbi Yosef Yitzhak, the prédicateur Rebbe, related the following story. Once, while traveling in this ferry, the Rebbe wanted to recite the blessing over the new moon. He requested the attendant to stop the boat, but the latter refused. Thereupon the Rebbe said that, should he so wish, he could stop the boat by himself. When the attendant still refused, the boat stopped on its own, and the Rebbe recited the psalm which received the blessing, but nothing more. Then the boat continued on. The Rebbe asked again the attendant to stop the boat. The attendant demanded the rewards, and the Rebbe gave him a blessing written on a piece of paper in his own handwriting. The attendant now stopped the boat, and the Rebbe continued with the recitation of the blessing. On a toujours cette note. Ah. Okay. Now, Rabbi Yosef Yitzhak said, I wonder why the Rebbe did not recite the blessing after making the boat stop and thus not be dependent on any favors. But as I grew older and learned Hasidut, I came to understand that in this event is indicated a very basic concept of worship,
It had to be that way and only that way. For one is to fulfill the commandments as they are vested within the laws and mode of nature, and not by supernatural means. Even so, the very idea that the Rebbe's handwriting was to be in the possession of a non-Jew is itself one of the wonders of the all-knowing. Okay, mais c'est un des grands principes de la Racidoute, c'est que Hachem il vient faire ses miracles dans la nature, pas à l'extérieur de la nature. Il peut les faire à l'extérieur de la nature, mais c'est dans la nature qu'on vit. C'est là qu'on vient de rêver. Okay. Donc la suite, c'est qu'il y a 22 charges d'accusation. Je ne vais pas vous les lire. Il répond à 21. Il y en a une ou deux, il est obligé de donner des secrets de la Racidoute, il n'est pas très content de parler. La dernière question, c'est la question de Malroute. Et là, il dit, vous avez déjà vu que j'ai bien répondu aux 21 premières, je ne vais pas répondre à la 22e. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas manquer de respect. À qui? Au tsar. Parce qu'il va être obligé d'expliquer que Malroute, c'est Hachem et c'est pas le tsar. Donc il répond pas et ils acceptent. Parce que les 21 réponses premières étaient tellement claires qu'ils disent OK. OK. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que tu avais des mitnagdim dans l'accusation? Pas sur celle-là. Il y a Non. eu deux accusations. Non, genre dans l'accusation. Non, là, c'est le tsar. Ok, il était Directement. Il faisait pas partie de. Non, là, c'est le tsar. Il est allé 2 fois en prison. Altérébé. Il y a 2 arrêts et 2 libérations. C'est de grands livres à travail. Alors, tout à l'heure, on a dit Where are you? Vous vous souvenez de la question Where are you? Okay. En fait, c'est pas une question. Quand Hachem il vient poser cette question-là à travers un officiel non juif, en fait, il vient aussi faire poser la question à lui-même à l'Altérébé. L'Altérébé, jusque-là, il est persuadé qu'il va faire Messirut Nefesh. Okay. Et que c'est fini. Et que c'est OK. Il a fait son avoda. Et il se prépare à partir comme un martyr. Et il est très heureux de ce qu'il a fait. Et il pense que c'est tout. Mais la phrase qui arrive, c'est Where are you? Where do you stand in the world? Et en fait, la phrase, comme c'est un non-juif qui l'a dit, c'est Hachem qui passe directement à l'intérieur et qui dit pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu dois vraiment faire? Donc en fait, il apprend pour lui. Et ça, c'est des choses qu'on va voir souvent. C'est pas le sujet de tout. Okay. The story is told that the Baal Shem Tov and the Maggid of Mezerich appeared to the Alter Rebbe while he was in prison. De Minashamayim, c'était déjà Partie. The Rebbe inquired of them as to the cause of his suffering. Why is this happening to me? What is wanted of me? What is my crime? And what did I do? Why did I do wrong? You teach and reveal so much Chassidut, they answered. And when with Hashem self I shall be free, the Rebbe asked, should I refrain from teaching Chassidut? On the contrary, came the reply, whereas you already began, you are to continue even more than before. And so it was. Until his arrest, the Rebbe was accustomed to speak but once a month. But after his liberation, he began to expound Hasidism every Shabbos, and at greater length, and with elaborate explanations, to make it understandable even to the average person. Donc il y a vraiment, quand on regarde les discours de l'Alter Rebbe, il y a un avant et après. Avant, il est très concis, il ne parle pas souvent. Après, il commence à parler beaucoup plus souvent, beaucoup plus clairement, beaucoup plus longuement aussi. Donc il y a vraiment c'est bon, c'est ouvert et je vais pousser. Qui m'a lancé à écrire le Tania? Je sais plus si c'est marqué. Ok. Alors, on va faire ça. Rabbi Schneur Zalman implored the Baal Shem Tov and the Maggid to intercede for him. He claimed that the teachings he spreads are not his own, but merely those which he had received from them. The Baal Shem Tov wanted to hear,
how the Rebbe teaches, and the latter delivered a discourse which begins Machehem Umaasehem. On a dans Torah. Afterwards, the Baal Shem Tov commented to the Magids, what he has just said is very correct. Word for word, as you received from me, you have transmitted to him very properly. And then they blessed him. Yes. Ok. Alors. On arrive, on fait encore 2 chapitres. C'est pas la moitié. Okay. Secret activities. As mentioned before, a special man, j'en ai coupé un petit peu, okay, had been sent to Vilna by request of the Alter Rebbe, vous vous souvenez? Arriving at his destination, this man pretended to be a mitnaged, dwelt in the Bet HaMikdash, learning and listening to all that was spoken. Midrash. C'est une envie profonde. C'est une envie profonde, là, hop, c'est ça. Il s'est passé quelque chose. Tu as raison. Tu sais pas, peut-être. He thus found out about the Rebbe's writing that had been sent to Vilna for translation, and now well understood the purpose of his mission. En fait, les réponses parce que j'ai coupé cette partie-là, mais les réponses que l'Alter Rebbe a données, il les a données dans sa langue. Les Russes, ils comprennent pas. Donc il faut qu'il y ait une traduction. La traduction, elle est envoyée à Vilna. Ça, c'est compliqué. Parce que Vilna, c'est la ville des Mitnaged. Donc comment est-ce qu'on peut savoir que la traduction, ça va être ce qu'il a dit ou autre chose? Le traducteur, il est à Vilna. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Il arrive à parler à l'officiel. Mais les Mitnaged, ils sont là quand même. Donc, ça part à Vilna pour la traduction. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Il parle à l'officiel. Ça veut dire que ça devait se faire comme ça. C'est que Mina Shamaim, ça devait passer par là. Okay. Et donc, il a envoyé quelqu'un. Il y a quelqu'un à Vilna. Donc, il y a un spy, Chassid, qui s'est déguisé en Mitnaged, et qui comprend que c'est ça qui se passe. Okay. So, he went to the translator home and implored him to consider the life of the Rebbe and his followers and to translate the writing properly, without adding, changing, or subtracting anything whatsoever. The governmental censor, whose task it was to translate the Rebbe's writing, replied that the request not to change the translation from the original was rather superfluous. He explained that it was his duty and obligation to do his work honestly, regardless of any intervention, for he is under oath to the government to refrain from any falsehood. Furthermore, he continued, the same papers were sent to another censor as well, and thus both translations have to coincide, which is possible only when both translators are honest. Also, the Rebbe's words are so clear and self-explicit that one couldn't possibly feign misunderstanding of the original meaning. The Rabbi is a holy man, replied the emissary, and as he sent me to you, I am sure that it was not in vain. Therefore, I cannot leave you until you promise me, by word of honor, that you will translate exactly as the Rabbi wrote. Then, and only then, can I be satisfied, and I will know that I carried out my mission. That the Rabbi is a holy man, said the censor, that I can note from these papers. To explain in Russian just one word of his needs extensive elaboration. I give you my word of honor that my translation will be a faithful and correct one. Incidentally, it may interest you to know that the Rabbi's enemies were here and urged me to translate according to their dictations, thus to assure his condemnation. I refuse categorically, because truth is dearer to me than anything else. I told them to return tomorrow at noon. Come to me an hour earlier. I shall hide you in another room, and you can hear what they wish to tell me.
Ok, donc là, on est vraiment dans un film d'espionnage. Ils sont pas Ok, en mode. pourquoi est-ce que vous voulez aller sur Netflix ou au cinéma quand vous pouvez comprendre ce qui se passe dans l'histoire de la race? Ah, ouais, Quel c'est. langage il parle? En yiddish. Alors, il dit, En yiddish ou en hébreu, je sais plus alors, lequel tu des ne veux deux. pas trouver quelqu'un d'autre à part le Mizragim pour ça Non, mais traduire le yiddish? c'est un traducteur officiel du tsar. Ah, mais C'est envoyé à deux, Oui, mais c'est envoyé à deux traducteurs officiels du tsar qui sont à Villiers. Il s'avère qu'il est à Vilna. mais c'est bias s'ils prennent quelqu'un de Mizragim, pourquoi ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre? Ils n'ont pas pris un misnagim. Ils ont pris, Il habite à Vilna. il habite, c'est juste qu'il habite à Vilna. Ah, je dis Le juste traducteur officiel du roi, du tsar, il habite à Vilna. c'était un juif? Non, C'était pas un juif. non. Franchement, Mais c'est là qu'il habite. Et il y en a un deuxième, il y en a deux. ah ouais. Ok. Ok. C'est bizarre, ça ne fait pas relire les Mitnagim. Là, on te dit pas, genre, je suis curieux de savoir, genre, ce même livre, version Mitnagim. C'est vrai. Alors, tu veux pas, quand il y a une histoire, tu veux pas avoir les deux sons de cloche? Ok. Ouais, Alors, ouais, les donc, Mitnagim, ils ont dit comme quoi. les mitnag, ils arrivent. Ok. Et donc, l'émissaire, il est caché. The Mitnagim informed the censor that they brought with them a reward of 3,000 rubles for the favor which he was to perform in helping to eradicate the evil from our midst. They explained that this money is but the fruit of such a good deed, while the principal reward should be secured for him in the world to come. By removing from this world such a vicious enemy of Israel as that Hasidic rabbi is, you will surely acquire a great portion in the world to come. Wherefore they argued you should alter the translation as we will direct you. How could I do such a thing? Asked the censor. A copy of his writings was sent to another censor. When it will be revealed that I changed the meaning of the original, I will come to shame. Don't worry. Hebrew, donc c'est en hébreu, pas en yiddish, is a very flexible language. Since you are the chief censor, you will be trusted more than the other one, and you can claim that you understood it better. Therefore, again, we ask you to take these 3,000 rubles and make the translation now. We will wait here so that we can see it with our own eyes. I shall not take any money from you, the censor replied, and I shall make a translation as you request. Tomorrow, when it shall be completed, you can send one of you to see that the translation will be as you requested and even more severe. Donc, il prend pas Problème. l'argent. Mais il dit qu'il va faire ce qu'il dit. Et attends, on n'avait pas dit aussi qu'il y avait l'autre qui était caché? Exactement. The betrayers left satisfied. The censor opened the door, and the fearful emissary of the Hasidim entered, crying and begging mercy for the Rabbi, his family, and followers, asking nothing more than a faithful translation. The censor reassured him that he would carry out his promise of yesterday. If I had any other intentions, I would not have invited you to come and hear that treacherous talk. As regard to the world to come, I believe that the reward for truth is surely greater. To rid himself of the Mitnagim, he decided to make two translations. A true one to be sent to Petersburg, and a false one to show his would-be tempters, but not to be sent. He promised to submit the true translation to his servant in the Hasid's presence, and the Hasid could personally supervise the actual mailing of the document to Petersburg. The next morning, the censor showed him the exact translation. He had added his own notes, expressing his opinion that not only is the Rebbe innocent, but he is indeed a patriot, deserving of honor from the government for teaching his Hasidim loyalty to Tsar and country. This document was sealed in an envelope, and the Rebbe's messenger went along to the post and witnessed how the servant sent it away. He returned to the censor and thanked him profusely. He remained in Vilna for an additional short time. Whatever he heard and observed, he reported back until he heard that the Rebbe was to be freed. Ok. Alors, vous en avez encore un ou on s'arrête là? On va s'arrêter là. Release and Liberation. Ah, sérieux? Ouais, on va faire un cliffhanger. Hop, et on continuera. Bezrat Hashem. Voilà, l'épisode, la suite de l'épisode. Ok.
Bon, ça marche. La suite, Otse Shabbat, Pedra Taja. Je voulais parler quelque chose.